React.js. It is free and open source, developed by Meta, using for JavaScript library, building and server rendered frameworks. React.js and Nodejs set up for VS Code. VS Code and Nodejs, how to download, install, step by step explain. Browser open, Google search box lo Nodejs download, enter. Official link first section lo display cheyadi nodejs.org. first link, mouse left click. Node official web interface complete గా డిస్ప్లే అయిన తర్వాత టాప్ సెక్షన్ లో థర్డ్ ఆప్షన్ డౌన్లోడ్, డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ అండ్ డిస్ప్లే. డౌన్లోడ్ Node.js ఫస్ట్ ఆప్షన్, ప్యాకేజ్ మేనేజర్ సెకండ్ వన్, ప్రీ బిల్ట్ ఇన్స్టాలర్ సెకండ్ ఆప్షన్, క్లిక్. Node.js లేటెస్ట్ వర్షన్ 20.17.0 LTS means long time support. Windows operating system running x64-bit architecture. Download Node.js, green color button, mouse left click. Download section lo Node-v 20.17.0 x64 MSI means Microsoft installer. exe setup file downloading process start. File size 25.4 MB. Wait and here few minutes. Next step, installation setup process. Browser minimize, file explorer document open. Downloads folder lo Node.js exe setup file display. Mouse right click, first one install, click. Open file security warning window lo first one run, click. Download folder minimize. Node.js setup window lo welcome to the Node.js setup wizard. Next click. Left side bottom section lo I accept the terms in the license agreement. Left side box lo tick mark set, mouse left click. Third one next click. Destination folder related path local disk C drive lo program files Node.js new folder creating and extracting process start. Next click. Next click. Tools for native modules lo Node.js application lo chocolatey related tools అనేది ఇన్స్టాల్ నెసెసరీ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ బాక్స్ లో టిక్ మార్క్ సెట్, అన్నెసెసరీ అయితే టిక్ మార్క్ రిమూవ్, అన్నెసెసరీ. నెక్స్ట్ క్లిక్. రెడీ టు ఇన్స్టాల్ Node.js, సెకండ్ ఇన్స్టాల్ క్లిక్. ఇన్స్టాలింగ్ Node.js MSI installer, first button, yes click. Please wait while the setup wizard. Install Node.js status lo copying new files. Completed the Node.js setup wizard. Node.js has been successfully installed. Finish click. Second step, Visual Studio Code download. Browser reopen. Google search box lo Visual Studio Code download, enter. Enter key press. Official link first section lo display cheyadi code.visualstudio.com. Mouse left click. Visual Studio Code official web interface complete గా display. Latest version 1.93. Middle section lo download Visual Studio Code, free and built on open source, integrated Git debugging and extension other programming languages. Supported OS Windows, Linux, Mac. Present Windows, blue color button, click. Thanks for downloading VS Code. Extension programming languages C, C++, Java, Python, PHP, Go, Net. Download section lo VS Code user setup -x64 version 1.93.1 exe setup file downloading process start. File size 96.6 MB. Wait and here few minutes. Next, installation setup process. Browser minimize, file explorer document reopen. Downloads folder lo VS Code exe setup file display. Mouse right click, first one open, click. Open file security warning window, first one run, click. Folder minimize. Setup Microsoft Visual Studio Code user window lo left side bottom section lo first one I accept the agreement, circle lo tick mark set, mouse left click. Next click. Select destination location.
Microsoft VS Code newly created folder path display. Next click. Select Start Menu folder Visual Studio Code newly created folder name display. Next click. Select additional tasks section లో 2 options display అవుతాయి. First one additional task. Create a desktop icon. Left side box లో tick mark set. Second option others లో 2 options కు tick mark set. First one tick mark set. Second one tick mark set. Next click. Ready to install. Install click. Preparing to install. Local disk C drive లో Visual Studio Code folder లో code.exe set of files and executive files extracting process start. Completing the Visual Studio Code setup vised. Launch Visual Studio Code box లో tick mark remove. Finish click. Nodejs installation successfully. Checking process. Windows search box లో cmd type. First option command prompt. Select Nodejs command enter. Node space -v enter key press. Nodejs installed version 20.70.0. Next npm space -v enter key press. Latest version 10.8.2. Next npx space -v enter key press. npm tool React.js related tool 10.8.2. Next Visual Studio Code program ను రన్ చేయాలి. డైరెక్ట్ Visual Studio Code డెస్క్టాప్ ఐకాన్ డబల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ ఓపెన్ కమాండ్ కోడ్ స్పేస్ డాట్ ఎంటర్ కీ ప్రెస్. విండో క్లోజ్. VS Code కంప్లీట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బ్లాక్ కలర్ థీమ్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ VS Code. First option yes I trust the authors. Click. Welcome page close. Left side created documents అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. React.js related projects and tools ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే బిఫోర్ ఫైల్ మెనూ క్లిక్. ఓపెన్ ఫోల్డర్ క్లిక్. ఓపెన్ ఫోల్డర్ విండోలో డెస్క్టాప్ సెలెక్ట్. మిడిల్ సెక్షన్లో రైట్ క్లిక్. న్యూ ఆప్షన్ సెలెక్ట్. సబ్ ప్యానల్లో ఫస్ట్ వన్ ఫోల్డర్ క్లిక్. రీనేమ్ ఎంటర్. డిలీట్ కీ ప్రెస్. రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫస్ట్ బటన్ సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ క్లిక్. డెస్క్టాప్ న్యూలీ రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ డిస్ప్లే. వెల్కమ్ పేజ్ క్లోజ్. మెనూ బార్లో టెర్మినల్ మెనూ క్లిక్. ఫస్ట్ వన్ న్యూ టెర్మినల్ క్లిక్. రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ పాత్ టెర్మినల్ విండోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ టూల్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్. VS Code మినిమైజ్. ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ డాక్యుమెంట్ రీఓపెన్. దిస్ PC ఆప్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ క్లిక్. లోకల్ డిస్క్ C డబల్ క్లిక్ ఓపెన్. యూజర్స్ ఫోల్డర్ ఓపెన్. ఫస్ట్ ఫోల్డర్ ఇన్ఫో లైన్స్ డబల్ క్లిక్ ఓపెన్. వ్యూ మెనూ టాప్ సెక్షన్లో క్లిక్. థర్డ్ ఆప్షన్ హిడెన్ ఐటమ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ బాక్స్లో టిక్ మార్క్ సెట్. యాప్ డేటా డబల్ క్లిక్ ఓపెన్. రోమింగ్ డబల్ క్లిక్ ఓపెన్. మౌస్ రైట్ క్లిక్. న్యూ ఆప్షన్ సెలెక్ట్. సబ్ ప్యానల్లో ఫస్ట్ వన్ ఫోల్డర్ క్లిక్. డిలీట్ కీ ప్రెస్. రీనేమ్ npm ఎంటర్ కీ ప్రెస్. ఫోల్డర్ క్లోజ్. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ IDE రీఓపెన్. npx స్పేస్ create react app space file name chari react enter key press. Y key press. Enter key press. OK to proceed. React version 5.0.1 display. Newly created React demo project name chari react window lo display అవుతుంది. Installing packages. This might take a couple of minutes. 2 commands cd project name chari react npm start. 2 commands enter. cd means created directory space chari react as it same name enter here. Enter key press. Next second command
npm start as it same text words. Enter here npm space start, enter key press. Chari React at the rate of 1.0 start, React script start. Wait and here few minutes. Starting the development server, connecting to server. Auto display browser, loading the web page. This is localhost number 3000. Display edit src -app.js and save to reload. VS Code IDE reopen. Chari React folder, expand, left side arrow click. Third one src, expand. Second file app.js, click. Top side app.js file display. Default script, re-edit. Mouse left click. Type here any one output related text message. Open Angular h1 tag. Close Angular Chari Tech Info Warangal. File menu click, save click. Open the web page. Output related text display Chari Tech Info Warangal. Next minimize. VS Code IDE minimize. Desktop by React.js display in folder.